Hello, welcome to the 88th session of SAP S4 HANA Financial Accounting Global Certification Training Program. आपल्या गेल्या दोन लेक्चर्स मध्ये म्हणजे 87 आणि 86 मध्ये आपण टॅक्सेशन रिलेटेड डिस्कशन्स केली. 86 मध्ये आपण त्याचे काही स्क्रीनशॉट्स बघितले. 87 मध्ये ऍक्च्युअल कॉन्फिगरेशन संबंधी चर्चा केली आणि या 88 मध्ये आपण वी आर ट्राइंग टू नाउ डू द ऍक्च्युअल कॉन्फिगरेशन्स. सो कॉन्फिगरेशनचा एक ग्राफ आपला ठरलेला आहे, त्याप्रमाणे विल गो अहेड विथ कॉन्फिगरेशन्स. First and the foremost is we have to check our calculation procedure. Okay, so for calculation procedure, the direct transaction code is OBQ3, or we can navigate through a path also like SPRO. IMG, Financial Accounting Global Settings, Tax on Purchase and Sales. Okay, and then in that the first is the basic settings. So there are three folders here: basic settings, calculations, and posting. So first we are going to basic settings. Under basic settings, we are going to check the calculation procedure, and that calculation procedure we are assigning to our country. Okay, so आपण 87 मध्ये डिस्कस केलंय की आपल्यासाठी FI11 ही कॅल्क्युलेशन प्रोसिजर सुटेबल वाटली आपल्याला, आणि ती ऑलरेडी इंडियाला ती असाइन केलेली होती. त्यामुळे यामध्ये फक्त आपण एकदा त्याचा आढावा घेतोय. वी आर जस्ट डुईंग द ओव्हरव्ह्यू ऑफ दॅट. सो इफ आय right click and go for the transaction code, you can see the transaction code OBYZ. Okay, so in 87 I had told you that OBYZ and OBQ3 both are playing the same role. Okay, so OBYZ and OBQ3, they are actually defining they're used for checking the calculation procedure. So here I execute this. There are three folders here for select activity. So there we are going for define procedures. So in define procedure we have selected this FI11. कारण ही FI11 आपल्या वर्किंग साठी आपल्याला सुटेबल वाटते. सो याला मी इथे सिलेक्ट करतो आणि कंट्रोल डेटावर जाऊन I display it. Okay, so you can see here this is the base 100, and that has been used in all these columns: input CGST, input SGST, input IGST, output CGST, output SGST, and output IGST. हे त्याचं डिस्क्रिप्शन आहे. इथे जो बेस आहे त्याचं एक स्टँडर्ड कंडिशन टाईप आहे. ओके, यू कॅन त्याच्यावरती जर आपण कर्सर आपला हवर केला तर वी कॅन सी इट व्हेरी क्लिअरली. द कंडिशन टाईप इज BASB, that is nothing but base. And ह्या ज्या कंडिशन टाइप आहेत ह्या आपण असं डिस्कस केलं आहे की SAP has given us pre-configured condition types, आणि त्या pre-configured condition types we can either use, or the user as per his own wish and will, he can redefine this by copying, of course. He can redefine this condition type. So it seems that this user, okay, who has defined his procedure as FI11, okay, in order to keep the track of this word FI, he has described the condition type as FI, and very smartly he has gone for account type. And in account type, since it is a 3-character alphanumeric code, he has given the account type as FI1. Same thing he has done with F2, which is input SGST, FI2. Okay, this we already discussed. So condition type is F3 and FI3. So this will be condition type, and this will be account key for us in this entire discussion. All right. So we have already taken a photo, image of this in the last session. So you are quite aware of this GST India tax procedure. Okay. And FI11 is our tax procedure.
Next thing is to now we have to check whether this is assigned to our country. So I go back, again back. I'm closing this. And thereafter, you can see the next execution is assign country and or region to calculation procedure. So in our case, it is assign country. So if I right click this and go for the transaction code, so we have noted that the OBBG is the transaction code for this. So again, I go back and execute this. Then I go for position right here, India, IN. And you can see here, this calculation procedure, FI11, is already assigned to India. So the first two steps are already over. All right. Now we can say that initially when we were discussing about the steps, त्यामध्ये आपण टोटल एक 7 ते 8 steps बघितल्या होत्या. First step was check calculation procedure. This we did now. Assign country to calculation procedure. This also we did. Third was regarding specified structure for tax jurisdiction code. Fourth is regarding defined tax jurisdiction. Okay. So या 2 steps आपण ड्रॉप करणार आहोत. कारण हे jurisdictional tax जे nomenclature आहे ते it is not applicable to India. It is applicable to US and some other countries. So त्यामुळे ते आपण bypass करून we are going to the next step, which is defined tax code. All right. So we go to defined tax code. We go to defined tax code, and transaction code for that was FTXP. Transaction code for that was FTXP. We can go to the path also. Okay, we can go to the path also. So the path for that was, I go back to IMG. The path for that was, in fact, I had to just close these basic settings and we have to go through calculation. Okay, we have to go to calculation. First, we have gone to basic setting. Now we are going to calculation. So in calculation, I am opening the folder. You can see defined tax codes for sales and purchases. Okay, defined tax code for sales and purchases. So this I will right click first. Okay. And you can see the transaction code here, FTXP. So we are confirmed, we have taken an image of this also. I go back and I go back for defined tax codes for sales and purchases. Okay. So I execute this. We will enter our country. So I go for a code and IN, continue. Okay. Now, here you'll find that basically there are some tax codes which are already defined. Okay. So apparently this V1 code appears here. Okay. But whether this V1 is already defined or not, we don't know that. So we'll do F4 here. आणि हे आपण चेक केलेलं आहे. इनफॅक्ट इथे टॅक्स कोड या पर्टिक्युलर युजरनी टॅक्स कोड हे F1, F2, F3, F4 हे ऑलरेडी डिफाईन केलेलं आहे. ओके. आणि F1 मध्ये ही हॅज टेकन इनपुट CGST plus SGST 18%. So this is for purchases, 9% CGST, 9% SGST. F2 is for input IGST. So that is when interstate purchases are done. At that time, this 18% is going to use. F3 is for output tax. Again, when within the country when goods are sold. Okay. So at that time, this is going to be used. So output is for sales and input is for purchases. Okay. And this will be 9%, 9%, and output IGST is 18%. Okay. So here we are going to define our own 2 tax codes. One is V1, and V1 is going to be applied for purchase transactions, and V1 will be having a tax rate of 5%. This 5% will be
further divided into 2.5% CGST and 2.5% IGST. All right. So now since V1 already appears here, okay, but it is not saved here. So this V1, with this V1, I will go ahead and I will enter this. Okay. So now what has appeared here? So tax code V1 has appeared. So here in front of this, I'm going to write the rate of tax. Okay. I'm going to write the rate of tax in front of this. Just a minute. Okay, so here I'm writing input tax 5%. Input tax 5%. Tax type, now this is tax on purchases. So tax on purchases is nothing but input tax. So tax type, as we are discussing 87, there are two tax types. A is for output and V is for input. So I have to write here, and this is mandatory. I have to write here V. So I'll just do F1, F4. So F4 gives us two options, output tax and input tax. So we are saying this is input tax. Okay. No need to fill anything from this. So we go to continue. Okay. So we come on this now. Now see very carefully. Maintain tax code tax rates. इथे आपल्याला ते 2.5%, 2.5%, रिस्पेक्टिव्ह जागेवरती आपल्याला ते 2.5%, 5% divided by 2 करायचे. So you can see by default country has appeared India, tax code is V1, input tax 5%, procedure is FI11, tax type is V1. Okay. So आता आपला हा इनपुट CGST हे बेस अमाउंट आहे. ओके. त्याच्यासमोर अकाउंट की FI1 आहे. Okay, so here I'm going to write 2.5. Then there is an input SGST. There also I'm going to write FI2 ही त्याची अकाउंट की आहे आणि कंडिशन टाइप F1 आणि F2 आहे. जे आपण लेक्चर नंबर 87 मध्ये पण डिस्कस केलंय आणि at the beginning of this session also I told you की कंडिशन टाइप F1, F2 equal to अकाउंट की FI1 आणि FI2. Okay, so 2.5%. All right, that's all. So now here the save button is ready here. So एकदा मी त्याला एंटर करणार. एंटर केल्यामुळे काय होतं तर काही काही इनहरंट काही इनकन्सिस्टन्सी असतील तर ते आपल्या निदर्शनास येतात. सो त्याला मी एकदा एंटर करतो. एंटर केल्यानंतर इट सीम्स दॅट एव्हरीथिंग इज ओके and going on in the proper direction. Okay, so I'm going to save this. So tax code V1 was created, right? Tax code V1 was created. So हा V1 आपण कशासाठी क्रिएट केलाय? इनपुट टॅक्स साठी. तसंच आपण एक आउटपुट टॅक्स साठी आपण क्रिएट करूया at the rate of 12%. Okay. So since it is for output tax, I would like to take this as with a prefix A. Okay. So हे फक्त 2 digit किंवा 2 character field असतं. त्यामुळे 2 character field हे आपण आपल्याला जसं वाटेल तसं आपण घेऊ शकतो. पण SAP has at one place very clearly specified की A stands for output tax and B stands for input tax. So as far as possible आपण त्या लेटर्सची तिथे आपलं सिमिलरिटी ठेवायचा प्रयत्न करायचा. So here I am writing now A1. Okay, enter करतो. Okay, so now this is I should write output tax 12%. I should write output tax 12%. And tax type, this is output tax, which it is a tax on sales. So I should select A. A is for output tax. बाकी ये काही लिहायची गरज नाही आहे. So continue.
All right. Now you can see at the top, okay, according to the selection, this has become now output tax code A1, output tax 12%, tax type A. Okay. म्हणजे आता we can see the notice the difference between input tax होतं तेव्हा हे V1 होतं, हे V होतं. Okay, but country and procedure was same, tax procedure was same. So now we are searching for output CGST. हा बघा, हा आउटपुट CGST ची ही अकाउंट की आहे आणि ही कंडिशन टाइप आहे. ओके, so what is condition type and what is account key, that we have already discussed in the previous 87th session. All right. So here now, since it is 12%, I'm going to write 6% CGST and 6% IGST. All right. And once again, I'm going to enter this. Seems okay. And I'm going to save this. So tax code A1 was created. So tax code V1 was created and tax code A1 was created. And that's why now we can say that in addition to the 4 tax codes created earlier by the previous user, F1, F2, F3, F4, we have 2 more, that is A1 and V1. Okay. At some stage in the later stage, we are going to create 2 more tax code also, A0 and V0. That SAP recommends to create tax codes for non-taxable transactions also, so that at appropriate time we are going to create. All right. So this is okay. So far it has gone. Okay. Okay. So now what we have to do? आता आपण आपली टॅक्स प्रोसिजर निश्चित केली. आपल्या कंट्री कोडशी ती अलॉटेड आहे का, असाइन आहे का ते आपण बघितलं. त्याच्यानंतर आपल्याला हवे असलेले 2 ऍडिशनल टॅक्स कोड आपण डिफाईन केले. बरोबर आहे. सो ह्या सगळ्या कॉन्फिगरेशन मध्ये on one side there is a condition type, on other side there is a account key, on third side there is a tax procedure, on other side there is a tax code. म्हणजे ह्या चारही जणांचं इथे एक युटिलायझेशन होणार आहे. आणि इनफॅक्ट आता टॅक्स कोड आपले रेडी असल्यामुळे ज्या वेळेला आपण FB60 आणि FB70 ट्रान्झॅक्शन डॉक्युमेंटद्वारे एंटर करणार, त्यावेळेला आपण बघितलेलं आहे की लेजरमध्ये बेसिकली लेजर आपण अजून कॉन्फिगर केलेलं नाहीये, तर ते लेजर कॉन्फिगर करायचे आणि कंट्रोल टॅब मध्ये आपल्याला टॅक्स कोडच्या जागी ऍस्ट्रिक निवडायचं आहे आणि पोस्ट ऑटोमॅटिकली तिथे आपल्याला टिक इंडिकेटर लावायचं आहे. हे आपल्याला करायचं. सो जे काय कॉन्फिगरेशन आपण केलं त्यामुळे काय होणार आहे की अकाउंट कीच्या रूटद्वारे अकाउंट की म्हणजे ह्या सगळ्या 4 गोष्टी आत्ताच्या मी उच्चारल्या, म्हणजे अकाउंट कोड, टॅक्स प्रोसिजर, thereafter कंडिशन टाईप. ओके, या सगळ्यांच्या वापराने, कॉन्फिगरेशनमुळे, ओके, या सगळ्यांच्या असाइनमेंटमुळे, लिंकेजमुळे ज्यावेळेला आपण FB60 आणि FB70 ट्रान्झॅक्शन एंटर करणार त्यावेळेला तो टॅक्स कोड काय करणार, टॅक्स कोड विल कॅल्क्युलेट द टॅक्स अमाउंट. ओके, टॅक्स कोड विल ऑटोमॅटिकली कॅल्क्युलेट द टॅक्स अमाउंट. FB60 मध्ये आपण टॅक्स अमाउंट एंटर करणार नाही. ओके, तर ही कॅल्क्युलेट झालेली टॅक्स अमाउंट जी आहे ती रिस्पेक्टिव्ह टॅक्स अकाउंट्सला ती पोस्ट झाली पाहिजे. रिस्पेक्टिव्ह टॅक्स अकाउंटला ती पोस्ट झाली पाहिजे आणि ती पोस्ट ऑटोमॅटिकली झाली पाहिजे. दॅट शुड बी पोस्टेड ऑटोमॅटिकली. सो बेसिकली जर आपण असं म्हणू की टॅक्स कोड आपण डिफाईन केलेले आहेत, त्यामुळे टॅक्स कोड टॅक्स कॅल्क्युलेट करणार आहे आणि तो GL ला पोस्ट करणार आहे. तर तत्पूर्वी आपल्याला पहिले GL मास्टर्स बनवावं लागतं. ओके, सो मगाशी आपण 87 लेक्चर मध्ये आपले GL मास्टर्स पण डिफाईन केलेत आणि सेट केलेले आहेत, म्हणजे त्याची योजना आखलेली आहे. सो त्याप्रमाणे आय थिंक आय हॅव अ नोटिंग हिअर, I have a noting here which GL accounts you are going to use. Okay, so I think I have written here in the previous session. Yeah. Okay, हे आपले GL अकाउंट आहे.
specify GL account. So I'll make this, I'll enlarge this. Okay. So specify GL account FS00 asset section मध्ये input tax साठी आपण 200501 input SGST 200502 input SGST CGST HGST IGST आणि liability मध्ये आपल्याकडे आउटपुट टॅक्स म्हणून ओके आपण 3 आउटपुट टॅक्स ऑलरेडी तिकडे बघितले होते पण वी आर डिसाइडेड टू इग्नोर देम and we are decided to create afresh these 3 accounts. Okay, so without wasting a time I'm going to FS00 आणि ही स्क्रीन मी ओपन ठेवतो. सो 200,501 मला asset मध्ये करायचंय. So I go to from this screen I'm going FS00. I'm opening asset. आता सध्या it seems that I'm in a display mode. So I have to in fact create करायचं मला. So create GL account is what? GL account is 200501. Title is input CGST. This we are going to create under assets. So 200,501. Company code BDKM. Continue. So here GL account type is can say balance sheet. GL account type is balance sheet. Account group is asset. Short text we are going to write there. Input CGST. Input CGST. Okay. Long text also say input CGST account. Okay. This is okay on this screen. Then I go to control data. Control data मध्ये, yeah. So this we are discussing as a tax category आहे. So we have decided to apply asterisk for this. आणि हा जो इंडिकेटर आहे हा आपण सिलेक्ट करणार आहोत. So posting without tax code is allowed. We say yes, allowed. आणि tax category मध्ये we are going to search for asterisk mark. So all tax categories, all tax type allowed. So this we are very detailed explained. I have explained you in detail in lecture number 87. So I think I can go to now field status group. So create bank interest. So those special field status groups. So we'll go for G001. Okay, and then एकदा मी एंटर करून त्याला मी सेव्ह करतो. All right. So if balance sheet accounts in local currency only, but it is a warning message. So I can go ahead with this. Okay. So आपला 200,501 input tax आपल्या assets मध्ये दिसतंय, right? So आता याच्यावरून मी कॉपी करतो डायरेक्ट. Okay. So now I go to copy from what? Yeah. 200,501 BDKM कंपनी कोड मधून 200,502 ला कॉपी करतो. सेम इन द कंपनी कोड BDKM. म्हणजे मला फक्त हे डिस्क्रिप्शन बदलावं लागेल. मगाशी मी इनपुट CGST म्हटलं, आता इनपुट IGST म्हणायला लागेल. HGST सॉरी HGST. सो आय गो टू दिस टॅक्स डिस्क्रिप्शन आणि इथे फक्त हा जो वर्ड आहे त्याला मी HGST करतो आणि दिस वर्ड आय एम जस्ट रायटिंग हिअर HGST. ओके. सो बाकी सगळं करेक्ट आहे. आणि इनफॅक्ट आता हे कंट्रोल डेटा वगैरे ऑलरेडी त्याच्यावरती आपण सिलेक्ट केलेला आहे. इव्हन G001 पण आपण केलेलं आहे, त्यामुळे बिनधोकपणे आपण त्याला सेव्ह करू शकतो. सो 2 अकाउंट क्रिएट झाले. तिसरा अकाउंट जो आपला आहे तो IGST रिलेटेड आहे. 200,503
इनपुट IGST. तर त्याला पण आपण कॉपी प्रोसेसनी केलं तर आपलं काम लवकर होईल. सो आय गो टू दिस कॉपी बटन. रेफरन्स GL अकाउंट इज 200502. GL अकाउंट जो आपल्याला आता नवीन क्रिएट करायचा तो फ्री आहे, राईट. सो आय एम कंटिन्यूइंग दिस. ओके, आय गो टू टाईप अँड डिस्क्रिप्शन. आणि हा जो एस आहे, त्या एस च्या ऐवजी मला आय लिहायचा आहे. हा जो एस आहे तिथे ऍट राईट आय. अदरवाइज एव्हरीथिंग सीम्स गुड. ओके, ऑल दिस क्रायटेरिया आर गोइंग टू रिमेन द सेम. त्यामुळे डायरेक्टली एकदा पाहिजे तर एंटर करतो आणि सेव्ह करतो. तर आपले हे तिन्ही लेजर अकाउंट्स इथे इनपुट टॅक्स साठी क्रिएट झालेले आहेत. सो नाव वी गो टू लायबिलिटी आणि आउटपुट टॅक्स साठी 100600 हे आपण 3 अकाउंट क्रिएट करतोय. सो नाव I'll take this to the original state. I go to liability. Here there are 3 accounts already created, okay, but I'm not going to use them. I'm going to create them newly. So I go to create, and now our GL account is 1000600. 1000600. Continue. Now this is the output tax. म्हणजे आपण लोकांकडून टॅक्स कलेक्ट करणार कस्टमर कडून, तो गव्हर्नमेंटला आपल्याला भरावा लागेल. सो आपली लायबिलिटी आहे ती. सो बेसिकली इट इज अ बॅलन्स शीट अकाउंट. Account group is basically a liability account. Account group is a liability account. All right. So here I am saying output CGST. Okay. Here I am saying output CGST account. Right. Then I go to control data. पहिल्यांदा CGST अकाउंट क्रिएट केला. कंट्रोल डेटा मध्ये इथे ऍस्ट्रिक मार्क घ्यायचा. तर बॅकस्पेस केलं तर बहुतेक दिसेल ते येस. आणि पोस्ट ऑटोमॅटिकली करायचं. आणि इथे क्रिएटला G001 परत बॅकस्पेस केलं तर आय कॅन सी दिस. एकदा एंटर करतो, सेव्ह करतो. You can see in asset or in liability this 100 and 600 output CGST account is added. Okay, so I go to copy now. I go to copy. So 600 मधून 601 ला कॉपी करायचं. 601 ला कॉपी करायचं. कंटिन्यू. फक्त हे डिस्क्रिप्शन बदलावं लागेल. So here I say output SGST. Here I say output SGST. I think I can enter and save, कारण because it is copied. So बाकी त्याचे features सगळे same राहणार आहेत. So I enter this once and save. And the last account is, you can see 6060, 600, 601 and 602. आपला final account आहे. This is output IGST. So I go to copy from 601, yes, to what? To 602. आपल्याला IGST करायचं आहे फक्त. So here already I'm the type on description. Here I'm saying IGST. And here also I'm saying IGST. Rest all is same. So एकदा मी त्याला एंटर करतो आणि सेव्ह करतो. एकदा एंटर करतो आणि सेव्ह करतो. So this is okay. You can see now all these 6 accounts are created. Okay. Here on the asset side,
you can see these three accounts: input CGST, input HGST, and input IGST. 200501, 2, 3, and इथे liabilities मध्ये 600, 601, 602. All right. So now, on one side, we have created our account code are ready, our tax procedure is ready. Okay, our condition type is ready. Our GL accounts are ready. In GL accounts, we have informed that there is a possibility or system can make it to happen that even posting without tax पण झालं पाहिजे. ऑल टॅक्स कोड्स त्याच्यामध्ये वापरता आले पाहिजेत. असे सगळे जे काही फेवरेबल सेटिंग्स आहेत ते आपण करून ठेवलेले आहेत. बरोबर आहे. सो नाव वी हॅव टू अगेन गो टू दॅट FT. वी हॅव टू गो टू FTXP. आणि हे जे टॅक्स अकाउंट्स आहेत है ना, हे टॅक्स अकाउंट्स आपल्याला एका ठिकाणी असाइन करावे लागतील. ओके, सो वी आर डुईंग दॅट नाव. Okay, now important step. Now we have to go to a transaction code /N OB40. /N OB40. All right. Let us study this very carefully. इथे आपण काय करणार, त्याचं टायटलच काय बघा, कॉन्फिगरेशन अकाउंटिंग मेंटेन ऑटोमॅटिक पोस्टिंग प्रोसिजर. कारण टॅक्स कॅल्क्युलेट होणार आहे ऑटोमॅटिकली आता टॅक्स कोडमुळे, पण त्याचं GL अकाउंटला जे पोस्टिंग झालं पाहिजे ते पण ऑटोमॅटिकली झालं पाहिजे. त्यामुळे इथे आपल्याला GL अकाउंट बरोबर त्याची लिंक जोडली पाहिजे. आपण आता फक्त GL अकाउंट क्रिएट केलेला आहे, पण GL अकाउंट बरोबर आपल्याला त्याची लिंक लावावी लागेल. त्यामुळे हे जे ट्रान्झॅक्शन आहे, दिस ट्रान्झॅक्शन इज इक्वल टू अकाउंट की. हे जे ट्रान्झॅक्शन म्हणून जे म्हटलेलं आहे ते अकाउंट की आहे. आणि आपल्या बाबतीत अकाउंट की जे आहेत त्या अकाउंट की इज अ 3 कॅरेक्टरिस्टिक्स अल्फा न्यूमेरिक फील्ड. सो आपल्या बाबतीत आपण बघितलंय FI1, FI2, FI3, FI4, FI5 आणि FI6 असे 6 अकाउंट कीज आहेत. ओके, सो हिअर आय एम सर्चिंग फॉर FI1. FI1. You can see here FI1. Okay, so हे सगळं लाईनीत दिसतात बघा. इनपुट CGST FI1, इनपुट HGST FI2, इनपुट IGST FI3, आउटपुट CGST FI4, आउटपुट HGST FI5 and आउटपुट IGST FI6. सो या इथे टायटल आहे ट्रान्झॅक्शन्स, म्हणजे हा अकाउंट की आहे ते आपण नोट केलेला आहे, आपण इमेज पण त्याची घेतलेली आहे. तो ह्या अकाउंट कीचा संबंध मी आता GL अकाउंटशी जोडणार आहे टॅक्स कोडद्वारे. या अकाउंट कीचा संबंध GL अकाउंटशी मी जोडणार आहे टॅक्स कोडद्वारे. ओके, सो त्यासाठी मी पहिल्यांदा इनपुट CGST ची निवड करतो आणि FI1 जो आहे त्याला मी डबल क्लिक करतो. ओके, डबल क्लिक केल्यानंतर सिस्टम आज चार्ट ऑफ अकाउंट. सो चार्ट ऑफ अकाउंट इज BDK. So we continue. All right. So here now we have to specify tax codes. So tax code in our case, we have defined only 2 tax codes. One is a V1 and other is A1. So here I write V1, or I can do F4 also. No, F4 will give me just a minute. Okay, and this now हा जो आहे तो इनपुट CGST अकाउंट आहे.
तर आपला इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आपण इथे मेन्शन केलेला आहे 200501, राईट. तो ह्या अकाउंट की द्वारे 200501 जो हा इथे 200501 हा 200501 आहे. हा इनपुट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट. ओके, input CGST account 200501, right? So this I can either select from this. I have to take one more time. Okay, so here I have to take it one more time, but that will be for input SGST. Okay, so input SGST साठी ट्रान्झॅक्शन किंवा अकाउंट की ही FI2 असणार आहे. आता सध्या आपण FI1 निवडलेलं आहे, बरोबर आहे. त्यामुळे ह्याला इथे मी पहिल्यांदा सेव्ह करतो, राईट. आय एम सेव्हिंग दिस. So this travel request has come. Okay, changes have been made. Now here I'm going to FI2 next operations FI2 हा इथे वरती आहे FI2. ओके, एंटर करतो. ओके, नाउ इनपुट सीजीएसटी FI1 ट्रान्झॅक्शन किंवा अकाउंट कीचं फंक्शन आपण केलेलं आहे. सो नाउ वी आर गोइंग फॉर इनपुट SGST FI2. याला मी डबल क्लिक करतो. नाउ यू कॅन सी मगाशी जसं आपल्याला टॅक्स कोड दिसला होता तसा टॅक्स कोड आता दिसत नाहीये. ओके, फक्त अकाउंट फील्ड दिसतंय. सो इथे टॅक्स कोड या स्क्रीनवर आणण्यासाठी इथे रूल्स म्हणून आहे, त्या रूल्सला मी क्लिक करतो. सो यू कॅन सी नाउ टॅक्स कोड हॅज कम हियर. डेबिट क्रेडिट जे आहे ते नॉट चेंजेबल आहे, इथे काहीच करायचं नाही. हा टॅक्स कोड जो आहे तो मी इथे सिलेक्ट करतो अँड देन आय गो टू अकाउंट्स. हा पहिल्यांदा हे टॅक्स कोड जे आहे हे टॅक्स कोड नंतर मला अकाउंट्स मध्ये जायचं आहे, पण पहिल्यांदा मला हे टॅक्स कोड जो आहे तो सेव्ह करू दे इकडे. So now there is a information change rules. The current account determination will be deleted if the rules are changed. Do you want to change the rules? So we say yes. So this travel request has come. Okay, now we can see the two codes, two columns has appeared like previous one. So tax code is FI2. Sorry, tax code is V1. Tax code is V1 and account is now next account, which is nothing but 200,502. 200,502 input SGST. 200,504. 502, I'm sorry. Okay. 502. Okay. If required, we can go. मगाशी जसं मी केलं होतं तसं F4 करून आपण त्याला चेक पण करू शकतो. इथे F4 केल्यानंतर 200 can see here. Yeah. हा बघा, हा इनपुट SGST अकाउंट आहे. ऑलराईट, सो याला मी इथे सेव्ह करतो. So travel request has come. All right. So V1 for this is for input SGST has come. Okay. So now we go for next operations. आता आपल्याला IGST चं करायचं. नेक्स्ट ऑपरेशन्स इथे टॅक्स कोड पहिल्यांदा सिलेक्ट करतो. ओके, टॅक्स कोड सिलेक्ट करून यू कॅन सी नाउ
नेक्स्ट की हॅज कम, अकाउंट की. ओके, ऑटोमॅटिकली आपण पहिल्या स्क्रीनवर न जाता इथे आपण नेक्स्ट ऑपरेशन केल्यानंतर पहिल्या ऑपरेशन मध्ये FI1 आलं, दुसऱ्यामध्ये FI2 आलं आणि तिसऱ्यामध्ये FI3 आलं ऑटो. सो याला मी इथे सिलेक्ट करून सेव्ह करतो. चेंजेस हॅव बीन सेव्ड. नाउ टॅक्स कोड इज अगेन V1 and account is, I think it is 200503. I can see this also. हा, याच्यामध्ये जे IGST बद्दल आता मी जे बोललो, इनपुट IGST, ते आता आपण नाही करत आहोत. कारण जे आपण 2.5% आता जे सेट केलेलं आहे ते फक्त CGST आणि HGST साठी केलं. सो FB60 ट्रान्झॅक्शन जे आपण चेक करणार आहे ते IGST साठी नाही करणार आहे. आपण ते ट्रान्झॅक्शन फक्त CGST आणि SGST साठी करणार आहोत, FB60. त्यामुळे IGST ला सध्या आपण बायपास करूया. ओके, आणि विल गो टू आउटपुट CGST. ओके, आउटपुट CGST मध्ये आपला जो F वाला जो सेटिंग आहे त्याच्यामध्ये जायचं. सो लिसन, आपण FI1 केलं, FI2 केलं, FI3 आपण स्किप करतोय. कारण मी सांगितलं आता की आपण जो 5% इनपुट टॅक्स रेट घेतला तो 2.5% CGST आहे, 2.5% HGST आहे. IGST चा संबंध सध्या नाहीये. नेक्स्ट आपण आता आउटपुट CGST आणि आउटपुट HGST वर जाऊया, याला सोडून देऊया. ओके, सो आय एम गोइंग टू आउटपुट CGST. हे जे FI4 आहे त्याला मी डबल क्लिक करतो. चार्ट ऑफ अकाउंट BDKM कंटिन्यू. टॅक्स कोड क्लिक, सेव्ह. इथे बघा वरती BDKM आलं आणि FI4 आलं, आउटपुट CGST. सो दिस आय एम सेव्हिंग. ओके, चेंजेस हॅव बीन सेव्ड. आता इथे मला टॅक्स कोड घ्यायला पाहिजे A1 आणि जो अकाउंट घ्यायचा आहे तो अकाउंट इथे आपल्याला आउटपुट CGST चा घ्यायचा आहे, विच इज 100600. 100600. Alright. So this I am going to enter and save. Enter and save. So हे आपण काय सांगितलं सिस्टीमला आपण सांगितलं की हा माझा जो ही जी माझी अकाउंट की आहे, ही अकाउंट की ह्या टॅक्स कोडशी रिलेटेड आहे आणि ह्या GL अकाउंटशी रिलेटेड आहे. त्यामुळे टॅक्स कोड टॅक्स रेट आहे, टॅक्स कोड मध्ये टॅक्स रेट आहे. तो टॅक्स रेट बेस व्हॅल्यूवर टॅक्स कॅल्क्युलेट करणार. कॅल्क्युलेट केलेला टॅक्स या सेटिंगमुळे ही अकाउंट की ह्या GL ला असाइन केल्यामुळे इट विल बी ऑटोमॅटिकली पोस्टेड टू दिस GL. ओके, सो आय एम सेव्हिंग दिस. And one more, so next operation, again tax code. नेक्स्ट ऑपरेशन म्हटल्यानंतर लगेच इकडे बाय ऑटो FI5 आलं बघा, आउटपुट HGST and then save. So changes have been saved. Tax code is again A1. And the tax account is 100601. 100601. So this is a liability account. कारण जेव्हा आपण सेल्स करणार तर कस्टमर कडून आपण टॅक्स कलेक्ट करणार, तो टॅक्स कलेक्ट केलेला आपल्या खिशात ठेवायचा नसतो, तो गव्हर्नमेंटला द्यायचा असतो. त्यामुळे याला मी एकदा एंटर करतो आणि याला सेव्ह करतो. ओके, सो फार एव्हरीथिंग सीम्स टू बी गुड. आता अजून आता एकच सेटिंग करायचं आहे. ओके, सो ॲज डिस्कस अजून एक सेटिंग आपण करणार, विच विल बी असाइन टॅक्स कोड्स फॉर नॉन टॅक्सेबल ट्रान्झॅक्शन्स. म्हणजे काही ट्रान्झॅक्शन्स असे असतील की ते नॉन टॅक्सेबल ट्रान्झॅक्शन्स आहेत
तो ते सुरळीतपणे पार पाडावेत म्हणून त्याच्यासाठी SAP सजेस्ट की A0 आणि V0 म्हणजे आउटपुटसाठी 0% आणि इनपुटसाठी 0% असे टॅक्स कोड तुम्ही असाइन केले म्हणजे कधी तुम्हाला त्याच्यामध्ये अडचण येणार नाही. ओके, सो फॉर दॅट आय हॅव टू गो टू अगेन the path of like SPRO, IMG, financial accounting, global settings, tax on sales and purchases, and under the posting, आपण आतापर्यंत बेसिक सेटिंग वापरलं, कॅल्क्युलेशन पण वापरलं. आता वी गो टू पोस्टिंग. पोस्टिंग मध्ये एक डिफाईन टॅक्स अकाउंट आपण ऑलरेडी केलेलं आहे. त्यानंतर इथे खाली असाइन टॅक्स कोड्स फॉर नॉन टॅक्सेबल ट्रान्झॅक्शन म्हणून आहे. याला मी इथे राईट क्लिक करतो ऍड डिस्प्ले टेक्निकल. सो OBCL हा ट्रान्झॅक्शन कोड आहे. OBCL. ओके, सो OBCL ट्रान्झॅक्शन कोड आहे. सो आय गो बॅक आणि आय एक्झिक्यूट दिस. ओके, अँड नाव इथे हा कंपनी कोडशी रिलेटेड आहे. दिस इज रिलेटेड टू कंपनी कोड. ओके, सो आय सर्च फॉर आवर कंपनी कोड BDKM. इथे जसंच बाकीच्या लोकांनी V0 आणि A0 केलेला आहे. सो आपला हा BDKM आहे, BDKM इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड बंगलोर. आणि हा V0 आणि A0 आपल्याला इकडे. आय एम जस्ट कॉपिंग हिअर. हा A0. एकदा एंटर करतो आणि सेव्ह करतो. टॅक्स कोड V0 इज नॉट डिफाईन. एंटर करतो. एरर मेसेज नव्हता, इट वॉज अ वॉर्निंग मेसेज. सो आय गो टू सेव्ह. ऑलराइट, so it appears that all the settings have been done now.